Okay. Dann gehe ich in die richtige Game-Szene rein. Zack. So, wir waren Tag 36. Ich weiß, ja doch, wir müssten auf. Ich glaube, wir müssten viel. Wir haben viel Free-Time-Stuff das letzte Mal gemacht. Gaku. Oh, hey Takumi. You heading to the cafeteria? My jaw's still aching from that punch I took yesterday. I think I'll have ramen for breakfast. Ihhh. Wer isst denn Ramen zum Frühstück? Ist ja ekelhaft. I can't handle anything too crunchy right now. Aber stimmt, der hat, ich glaube sogar zweimal hat er kassiert. Der hat richtig dicke Hamsterbacken. So. Don't forget, make sure to follow me and show you. Sure. Niemals im Leben, Chat. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich mache kein Follow for Follow. Ne? Das gilt für jeden und alles. Das Einzige, was da vielleicht nicht mit inbegriffen ist in dieses Follow for Follow Ding, sind Freunde. Abgesehen von Freunden mache ich das prinzipiell nicht. Also, ja. Und wie gesagt, das gilt für jeden. Wie gesagt, Freunde sind ausgenommen und Mods und VIPs sind theoretisch auch ausgenommen aus dieser ganzen Geschichte. Aber ansonsten... Is Shoma not here? No, Ada went to get him a while back, but he hasn't come back yet. Damn it, this ain't no time to be hiding in this room. Even if he does make up his mind to fight, he'll have his work cut over him. Cut out for him, sorry. My whole face hurts from my Kurara hit me. Stimmt, der hat zweimal einen richtig harten Kinnhaken kassiert. After waiting while longer, the last two members of our group finally made an appearance. Ach, jetzt weiß ich, wo wir stehen geblieben sind. Stimmt. Wir haben letzte Mal ziemlich viel Freetime-Stuff gemacht, das stimmt. Und wir haben ab dem Punkt aufgehört, wo quasi Shoma... Okay, das stimmt, das war ein bisschen skurril. Shoma hat irgendwie das Curry von Kurara geklaut. Darauf wollte sie ihn umbringen. Und wir konnten aber irgendwie so eine Schonfrist aushandeln von 8 Tagen. In diesen 8 Tagen müssen wir jetzt Shoma beibringen, wie man Hemo Anima benutzt. Und nach diesen 8 Tagen gibt es ein Showdown-Battle zwischen Kurara und Shoma. Ist ein Fiebertraum. Come on, Shoma. Edo practically had to drag Shoma through the door. Even then, he kept his eyes on the floor, refusing to meet our gaze. Shoma was determined to stay in his room. He said he couldn't face all of us. You're a really nice person. Thank you very much. I appreciate that. Given the circumstances, I felt I was justified in bringing him a little more forcefully than I usually would. It's too much trouble. My existence, I mean, it causes nothing but trouble to all of you. I can't do anything right. If you rely on me for anything, it will lead to our despair in the end.
Mann, immer dieses depressive Getue. Fuck. Is it me or does Shoma look more determined than before? Just a little, I mean... If we murdered the other team before the time limit, we win but by default. Just think about it, okay? Na, lieber nicht. People don't just change overnight. Old habits die hard. I should know. Shoma. I guess we should hear what Shoma has to say. Can't believe he's still saying shit like that. He needs to toughen up. I suppose you better listen to what Shoma has to say. True that. Shoma, you have any thoughts about what we talked about yesterday? Yes, I spent the whole evening giving some serious thought and I've come to a conclusion. I really can't do it. By the way, how many hours do you usually stream? Depends. Yeah, really depends. Sometimes it's only about like 2 hours, 2 to 3 hours, and sometimes when I have a day off or something like that, it's like 4 to 6 hours, something in between. Yeah. Wow, you're wimping out. What a surprise. Sheesh, come on, man. You gotta be like that. I guess we've got no choice but to go with plan B then. Slaughter each other, get revived, rinse and repeat. Shoma, you need to stop being so hard on yourself. If you just put in the effort, you'll see that you're not nearly as weak as you think you are. And you don't have to do it alone. We all can help you, any way we can. Yeah, maybe I could get stronger with enough effort, yes, but if I were a normal person. But I'm abnormal, no subnormal, not even that's giving me too much credit. At any rate, I'm not the kind of person who can change for the better. My uselessness is baked right into me at the cellular level. There's no overcoming something like that. Are you sure? I mean, I always thought my problem with throwing up meant I was totally unsuited for fighting, but here I am. Our problem might seem similar at first glance, but mine's a lot more serious, more fundamental. Yeah, hit me. What? Just hit me, see what happens. The fuck? Okay. Shoma reluctantly raised his arm and made a fist, and propelled himself toward Takemaru in an unenthusiastic, low-energy kind of way. Wow, that's impressive. Do you stream every day? No, that would be too much. I'm still working beside streaming stuff. Because of that, I'm only able to stream about 2 to 3 days a week, so not too much. Last week was a bit of an special case because last week I promised my chat that I will be live every day, but normally I'm just 2 to 3 days a week online. Was war das? Der Sound klang nicht nach einem Faustschlag. Alright, let's ignore how long that took you, plus the fact I barely felt a thing. The important thing is, you did it. You threw a punch, and it connected. So, what you got to complain about? Was? Shoma. Digga.
few minutes later. Ist der gerade zusammengebrochen, weil er jemanden geschlagen hat? The fuck? You see what I mean now? I've been this for as long as I can remember. The slightest sign of conflict in my body just shuts down. It's like an extreme allergic reaction. Even a single punch is enough to set it off. The whole body itches. I get a headache. I break into a fever. Before I know it, I've passed out. Hey! Wow. You really weren't exaggerating when you said you couldn't fight even if you wanted to. I tried to tell you. It's an allergy to violence must be the reason. This allergy to violence must be the reason. Shoma's self-esteem is in the toilet too. Ich habe dieses Sprichwort noch nie gehört. It's no wonder he feels like he's destined to fail in everything he does. Do you understand now? I'm completely defective. I'll never achieve anything. You should give up. You should just give up on me. We can't do that. You're lined up to fight with Kurara next week. There's no getting out of it. Und wenn er verliert, dann haben wir ein dickes Problem. It ain't just about you either. If they win, the rest of us. And I'll have to do whatever they say too. I wonder what they will make us do. Maybe they just make us their slaves and force us to wait upon their every whim, or humiliate us by treating us like animals, stripping us of any shred of human dignity. Digga, die ist ein Ticken zu excited für den Scheiß. Finally a punishment that fits my skill set. I'm truly sorry for putting you all in this unfair position, but there's really nothing I can do about it. You'd be better off forgetting about me and using this time to figure a way to make peace with them. Shoma. I'll get out of your way now, so you won't have to be sick of the sight of me anymore. Feel free to call me if you feel like hitting someone to vent your frustrations. Mumbling even more self-depreciating comments than usual, Shoma scuttled away from the group and out of the cafeteria. That went about as well as expected. Yeah, he showed as much as a fighting spirit as a solid slug. So what do we do now? I don't even want to think about what those guys will make to us when he loses. Digga. Warum zur Hölle ist Darumi einfach nur so fucking unserious? Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, Chat. Killing Emo with all those little problems go away. Vor allem, die kommuniziert gerade mit Hundelauten mit uns. Isn't it strange though? Whoever's in charge of all this must have known about Mr. Genzaki's condition. Yeah! So why did they put him in this unit? Someone who can't fight has no place in a war zone like this. Das sagt ja genau der Richtige. You shouldn't be the one to making that point. No, he's right. They wouldn't select someone who couldn't fight in the first place. Maybe they didn't do any research on us. We could just have been chosen at random. Let's assume they did know about it though. By that logic, Shoma's inclusion in the unit was deliberate. There has to be some special reason that he's here. Huh? A special reason? Huh. Perhaps he has some hidden potential. Something he doesn't know about. Something that makes him unique. Even valuable. Valuable him?
You're letting your imagination run away with you, Mr. Relsky. It was probably just an administrative error or something. Ja, well, sagt der nicht kämpfen will und sich seit Tag 1 weigert halt, ne? Let's say you're right. Whatever this potential is, it's not good to us now. No good to us now. If Shoma is willing to work on whatever skill or talent he might be hiding, it's gonna stay buried. Isn't, sorry. Ach Quatsch, jeder hat seine Talente. Und manchmal brauchen sie einfach nur ein bisschen Zeit, um entdeckt zu werden. Bleib dran, es lohnt sich. Digga, wo kommst du denn her? What if you could get him to think about himself more positively? That might be the first step in helping him overcome his shortcomings. I guess it's just a matter of convincing him to look on the bright side, right? You're up, Takumi. Yo, als ob das wieder an Takumi hängen bleibt. Wait, what? Yeah, I mean, you're great at talking to people around. The bar might be a little too high this time, though. Mr. Genzaki's lack of drive shows through every aspect on his features. Even on a good day, he looks like a dead-eyed zombie. Right. Physiognomy may have been discredited as a long time ago, but Shoma's the kind of specimen that could give a resurgence. Guys, quit being so mean. What do you say, Takumi? Alright. I'll do it. It's pretty much our only hope anyway. I'm sure Shoma has something or someone back at home he wants to protect. Just like the rest of us. Maybe if I can remind him of that, he'll start to feel a little more motivated. That approach worked for me and Gaku. We'll just have to hope it works again. It's all up to you now, Mr. Sumino. Let us know if there's anything we can help with. That's right, we're all in this together. Let's show those chumps what a real teamwork looks like. Sure, I'll even do it for a minimum wage and no bonus. You want to get paid to help out? You've got 7 days at most, depending on when the next attack happens. I may even have less time than that, though. I have to do whatever I can to convince Shoma to be positive. Having decided on our plan for the week ahead, the meeting broke up and we all returned to our rooms. Eito said Shoma could have been chosen to be in this unit for a reason. He may have potential none of us have even recognized yet. But in order to find out what it is, I'm going to have to chip away. I'm going to have to chip away at this deep-seated sense to self-loathing. Okay, I guess I'll start by trying to draw information out of him and see what that leads to. I should do it soon. I can't take this time for granted. Okay. Dann schauen wir mal. Am besten ich klopfe erstmal bei ihm. Das klingt nach einem Plan. Shouldn't go into someone else's room without permission. It's just common sense. Okay, das hat ja schon mal super funktioniert. By the way, how much did you pay for these for the custom emotes? I paid nothing because I made them myself.
They're all self-made. Something Show might want? What about a plushie? Huh? Plushie? A plushie? I overheard him once mumbling something about wanting a plushie to sleep with at night. He wants a plushie, huh? This seems like a promising lead. You're pretty good at suing, right? Would you be willing to make a plushie for him? What? Why would I make something for a guy? I mean, it would be to persuade him to fight. Then you make it. I don't work for free. Here, I'll give you what you need to make it. You can thank me later. Da muss ich ja noch zum Gift-O-Matic. The Akutas jumped close and cottoned at me before rushing out. So much for getting this help. Well, it's better than nothing. Wo war der Gift-O-Matic nochmal? Ich würde unterwegs vielleicht noch mal ein paar weitere Informationen sammeln. Man weiß ja nie. Oh. Something Shoma might want? Huh. I'd have to guess something dog-related. The dog-related? He had a pet dog back in the Tokyo residential complex. I asked because the quality looks quite low, but you've made a good effort from your side. Yeah, it's because I usually don't stuff like emotes and something like that, but I didn't have the budget to buy some expensive ones. That's the reason I made it myself. And it was my first time too, so since it was my first time, I'm pretty happy. Well, I mean, the follower emotes, the custom follower emotes are pretty random, but the subscriber emotes they're all drawn by myself, and I'm pretty happy with them. So. Small Shiba Inu named Leo. Shoma had a dog. Actually, I think I remember him mentioning it too. My only friend is my pet dog. He's the only one who ever talks to me. Leo only took to Shoma, and they were always together. From the morning walks to sleeping in the same bed, the two were practically inseparable. Inseparable? So they were two peas in a pod. Shoma must have treated Leo like a brother. I'm sure he's sad being apart from someone so important to him. So I think he'd be delighted if we gave him something that reminded him of Leo. What could I give him though? Something with the Shiba Inu on it?
Wait, I'm in a library already. Why did I look up a book on it? On dogs? This seems like a book Show might like. Picture about a Shiba Inu must be right up his alley. Okay. Also haben wir quasi mehrere Geschenke für ihn. Warte mal, ich kann mit denen noch labern, mit denen noch labern. Wo waren der... Third floor, okay. I can't wait. You startled me. What do you mean you can't wait? I mean, how is it not just exciting? Wonder what humiliating punishment those other guys are planning for me. You think they're gonna make me act like a dog? It's not like we're definitely going to lose. Shoma might pull up off a huge upset. Please. Of course he's not. He's just going to forfeit. Just give up and become a dog with me. We can lick their boots together. You know, I was about to look for a nice collar. How about to join me? I figure there has to be an abandoned pet shop around the residential area. Gut zu wissen. You don't know when to give up, do you, Mr. Sumino? You're trying to force Mr. Ginzagi to fight him. Of course. If Shoma doesn't fight Kurara, who knows what might be forced to do. What we might be forced to do. Yeah, but I doubt you get anywhere. Mr. Ginzagi's a non-confrontation. Unless they come. I heard that even the invaders destroyed his home in the Tokyo residential complex. He just ran without fighting back. He didn't even check to see his family was okay. I just ran away with the dogs. You think a coward who wouldn't even fight for his family would fight for us? For the record, I say no way. Even his family isn't a good reason to fight in Shoma's eyes. Then what would he fight for? Naja, sein Hund halt, ne? I can make animated emotes for you. Quickly follow me on Twitter. So I can show you my work. By the way, I've already enjoyed your Discord server. Thank you very much. And yes, but I will do that after the stream because I want to focus on gameplay right now. And please don't spam. That would be great. Thank you very much. Jetzt habe ich ziemlich viel Text verpasst, leider. So.
Okay, I'm starting to get an idea of what present to get for Shoma. I overheard him once mumbling something about wanting a plushie to sleep with at night. He had a pet dog back in the TRC. A small Shiba Inu named Leo. I should get him a dog plushie. Scheint eine gute Idee zu sein. If I get him a plushie that looks like Leo, he's sure to open up. I searched through the Gift-O-Matic's recipe list for a dog plushie. Eventually... Tatsache. Shiba dog plushie, a Shiba dog shaped plushie. The fluffy texture might be better than the real thing. Recommended for those who are unable to keep pets. Habe ich alles, was ich dafür brauche? Shiba Inu plushie, it's perfect. The materials I'll need are the picture of a dog, cloth, cotton, and a collar. I'm sure the dog picture book can be substituted for the picture. I already got cloth and cotton from Gaku. All that's left is the collar. That's the only thing I don't have, but I have an idea where to find one. Es gibt ja einen Pet Shop hier irgendwo, meinte ja Darumi. I figured there was an abandoned pet shop around the residential area. Okay, then I'll go to search in the residential area tomorrow for a dog collar. Right. Up and Atom troops, time to rise and shine! Get ready for your 37th day of active service here at Last Defense Academy! Prepare to spend another day enduring the unendurable and suffering the insufferable to pave the way for humanity's future greatness. Be ready to give your lives to protect our beloved school from the vile and barbaric enemy!
Achso, ich war noch muted, lol. Okay, wir machen weiter. So, ich muss jetzt zu diesem Pet Shop, ne? So, wen nehmen wir mit? Wir nehmen wieder die üblichen Verdächtigen mit. Eito kommt mit. Du kommst. Ah, komm, heute nehmen wir mal Gaku mit. Heute ist auch Pingus ja im Lurk, den kann ich gerade nicht ärgern, also nehmen wir lieber Gaku mit. Ups. So. Jo. I'm heading out. I'm heading out. Let's go. Oh, das geht ja. Da komme ich easy hin. Ich nehme ein bisschen was an Materials unterwegs mit, I guess. Schauen wir mal. Ein bisschen was mit. Your path is blocked with thick clumps of bamboo and grass. Cut the grass. Cut bamboo. We did it. Did it. So, 4, da würde ich da landen. Bei 1 und so. You hear singing, ignore it and move on. Nee, halt's Maul. Ach, jetzt werde ich gezwungen zu kämpfen. Ach, chillig. Say when. Let's freaking go. Mow 'em down. My turn. Let's do this. Gib mal eine Attack Time to Potion. use it. Here we go. Take that! Got it! Let's go. Ready when you are. Yes, leave it to me. You're in the way! I guess it's my turn. Easy. Ooh, a little something for me. You find a shooting game at an abandoned arcade. Prizes are still lined up on the shelves. You can probably shoot one down. I'll take this with me. You find a first aid kit. The box is old and beaten up. The gauze and other supplies still look usable though. Yes! You find a box with the talisman pasted on it. What could be inside? Ich glaube, wenn ich das andere genommen hätte, hätte ich fetten Damage bekommen oder einen Gegner encountered. You find an abandoned factory, there's a lot of junk. Ach, by the way, Chat. Ich gehe noch mal kurz wegen einem Paket nachfragen. Bis gleich.
Da bin ich wieder. Paket ist da. Super duper. Ich gehe kurz nochmal gucken, ob meine Tür zu ist. Okay, dann können wir weitermachen. Shadows. Es geht. Also. Factory, gut. What will you ask Sparta to fix it? Ja, wo wir gerade beim Thema sind. You'll find a forest where bamboo and mushrooms grow in profusion. Which one will you pick? We did it. Yes, I got the color. Now I have everything I need. I should hurry back and craft that plushie already. Yes, the Shiba Inu plushie is done. I take the freshly made gift and head over to Shoma's immediately. Das ist wieder so ein Boss-Battle. Did you come here to change my mind? Please give it up trying to make me fight. I'm begging you. A loser like me has no chance against Kurara. I'm trash, garbage, a bottom-feeding cockroach. You're wrong to put faith in someone like me. What? You're giving this to me? I can't accept this. A plushie this cute deserves to be contaminated by a loser. Don't deserve to be contaminated by a loser like me. Huh? Come on, don't be like that. Just take it. Or do you not like it? No, I do like it. This puppy is awfully cute. I fell in love at first sight. But that's exactly why I can't accept it. I plan to leave the school tonight. I can't subject this cutie to such a harsh track. What? Do you mean to leave the school? You can't even use your hammer anima yet. The invaders will kill you instantly. Yes, it's my way of apologizing. I believe my death will allow Kurara's anger to subside. I mean, if you're willing to die anyway, why not just try to fighting her? If you fight her like hell, you might be able to beat her. Shoma silently started packing his things. He's seriously going to leave the school. No, I can't let him go. I need to get a self-destructive Shoma to start believing in himself. I need to persuade him and stay to fight. Okay, boss battle. Begin persuasion. Please give up on trying to make me fight. I was born as a loser, a cockroach who can't even fight. You saw what happened to me? I passed out just by lightly tapping someone. It's clear what would happen if I fought Kurara. I will make it up to her with my death, so if we can just forget about the fight. Okay, wir müssen retry and jab. You saw what happened. I passed out. It's clear what would happen if I fought. Don't worry. You can do it. I can't do anything. The only thing I can just about manage to do is make poop.
It's almost laughable how human garbage like me can produce poop every day. I'm like a walking fertilizer factory. I'm a worthless human being, a pollutant who contaminates everyone around him just by existing. Me? Fight Kurara? Let's limit the jokes to my face. I deserve to die. My continued existence would only trouble you all. Okay, let's go. We can do our best together. With the power of friendship. It wouldn't matter. Some things are impossible to overcome. I'm incompetent and worthless with zero potential. No amount of effort will change that, which is why I've given up on trying. You think I can go out there and fight with everyone's fate in my hands? Oh, please don't count on me for anything. I'm begging you. Please, just leave me alone. Ach Digga, ich hab vergessen, was zu drücken. Scheiße. Fuck, ich muss wieder komplett von vorne anfangen. Halt's Maul. You saw what happened to me? I passed out. Just, it's clear. I can't do anything. It's up. I'm a worthless human. We can do our best. It wouldn't matter. Some things are impossible to overcome. I'm incompetent and worthless with zero potential. No amount of effort will change that, which is why I've given up on trying. You think I can go out there and fight with everyone's fate in my hands? Oh, please don't count on me for anything. I'm begging you. Please, just leave me alone. Let's go. I'll never stop believing in you. Ooh. Please stop, Takumi. Why would you just let me go? Give up on getting me to fight Kurara. Actually, just give up on me as a human being. There's nothing more painful to me than having someone believe in me. Oh. Why would you hate it that much? It's not necessarily a bad thing, right? Because you're not consistently letting people down. That's good. Bottom feeders like me only know how to fall short of expectations. I'm scared of disappointing people. If I'm just going to disappoint people who believe in me, then I'd rather die before I get a chance. I see. It's not that Shoma doesn't want to fight, he's scared of disappointing people. But why does he feel that way to disagree? Feel that way to degree? Maybe he has some trauma related to disappointing people. Shoma, I'm here for you if you want to talk about it. Why are you so scared of letting people down? My parents were part of the elite, unlike me. A doctor and a lawyer. But unfortunately, I didn't inherit their excellent genetics. I'm stupid, I'm unathletic, I have no friends, I'm ugly. Plus, I pass out when I come into conflict with anyone. All my parents, teachers, and relatives who were hoping for my potential to manifest started to give up on me. They would say I was stupid for believing in him, without giving a single thought to how hurtful their words were. Shoma, you have your strengths too. What are my strengths? I'd love to hear about them, if you weren't just lying to try and get me to fight. You can't, can you? Your kindness is your strength. I'm not kind. I'm incompetent and harmless. It only seems like kindness from a distance. Shoma, tell me again. Why are you so scared of letting people down?
My parents were part of the elite, unlike me. But I'm stupid. Oh my, they would say I was stupid for believing in him, without giving a single thought to how hurtful their words were. That's when I realized that I'm better off running away from their expectations. If nobody expects anything of me, then I can't disappoint them. There are some expectations you should never run away from. Expectations I should never run away from? Could you give me an example? It's just hard for me to imagine as someone who's continued to run away from every sort of expectation. Okay, das war richtig. Perfekt. You can't run away from Leo's faith in you. How do you know about Leo? Eito told me that. Eito told me you had a dog named Leo. You were close, weren't you? You slept in the same bed every night. Yes, Leo couldn't sleep unless I slept with him. So I went to bed every night, hugging him in my arms. Shoma hugged the plushie I gave him. He might be trying to remember how Leo felt in his arms. Right now, Leo could be suffering from sleepless nights out in the cold, thinking he'll never coming back. Out in the cold? Alright, Leo doesn't have a home. Because the invaders destroyed it. He started to tremble and squeezed the plushie tighter. He's starting to remember. That feeling that someone important to him is in danger. Where could he be right now? He must be waiting for me. Shoma, I understand how you want to run away from people's expectations. It's scary to disappoint someone. But there are some expectations that you should never run away from. Even if you ignore the expectations of people who matter to you, then you really are useless. Stop saying that you'll make up for it with your dad and step up to the challenge. Do right by Leo, your faithful companion who's awaiting your return. Let's go. You're right. I can't die here. I'm sure Leo is out there somewhere waiting for me to come back. I have to survive these 100 days, whatever it might take. In order to make that happen, I have to stop being scared and fight. You finally made up your mind to join us? We've got to tell everyone. They'll be so happy to hear it. I took Shoma by the hand and tried to lead him out of the room, but... Shoma? He didn't budge. He stood there, trembling. Oh, I'm supposed to be Kurara. I can't even imagining winning this match, no matter how much I try. All I can picture is her pummeling me into a humiliating defeat. Now that he's finally contemplating fighting for the first time, he has to confront his fear of losing. What can I do to beat her? If I lose, all of you will be subjected to her awful requests. I can't just ask Shoma to fight with 0 chance of winning. I've gone this far and I need to calm him down and somehow help him overcome his fear of losing. How am I supposed to beat Kurara? She was born a winner. The difference between us is like night and Yo, day. Drexel, what To up? be honest, Was geht? I don't think I can possibly beat her. I know that if I lose, all of you will be subjected to their awful requests. What can I do? Do I have any chance of beating her? I have a secret plan. Don't worry, I have a secret plan. Don't worry. Secret plan? What is it? Please tell me. I'll tell you later. I have to beat Kurara. Please tell me already. Ach, scheiße.
Let's ambush Kurata before the fight. Warum ist kein Follower-Mode und warum war er wieder eine komische Person? Stimmt, Follower-Mode habe ich vergessen. Mir ist es vorhin kurz eingefallen, aber da war Pingu schon wieder weg, ein Lurky. Da konnte ich ihn nicht anfragen, dass er das kurz für mich macht. Also ich selber bin nicht dazu gekommen, beziehungsweise habe es wieder vergessen. Und ja, wir hatten vorhin, was heißt komische Person? Das war halt so ein Hey, I am an artist guy im Chat. Ja, danke für den Follow-Mode, Rixo. Ja, nee, wir hatten vorhin wieder so einen Artist-Guy im Chat. Keine Ahnung. Aber ich habe nichts gesagt, also beziehungsweise ich habe jetzt nicht gebannt oder so, weil die Person höflich geblieben ist und sich nicht zu sehr aufgedrängt hat. Beziehungsweise als die Person angefangen hat zu spammen, hat der Automod die Nachrichten so ein bisschen blockiert. Das ist nicht mal ein Artist. Ja, ich habe das Profil auch abgecheckt, dieses Twitter-Profil. Da ist gefühlt nichts, also da ist gar nichts, was mit Art zu tun hat, null. So, aber I don't give a fuck, so, ich werde wieder auf Twitter backfollowen, weil ich mache so einen Follow-for-Follow-Scheiß nicht und ich brauche auch eigentlich momentan keinen Artist. Keine Ahnung. Alle Emote-Slots sind belegt. Ich bin zufrieden mit meinem ganzen anderen Stuff. Ich bräuchte höchstens noch ein paar Panels, aber da kümmere ich mich noch drum. Daher. Ich sehe schon die ganze Zeit AI-Art von Twitter. Und Twitter AI nervt richtig. Naja, es gibt ja so eine Kategorie AI-Art-Stuff, so, aber ich finde halt. Was ist @grog? Ist das ein Twitter-Profil? Es ist was anderes, wenn du wirklich richtiges Art hast oder AI-Art. Das ist schon ein Riesenunterschied, finde ich. Grok ist Elons AI plus Suchmaschine. Ach so. Ah, das hier. Ja, Digga, das Ding ist halt, das sieht 1:1 aus wie ChatGPT, ne? Digga, Elon ist wirklich sowieso so eine skurrile Existenz. Und das ist ein Meme, dass jeder das unter den Tweet schreibt. Ich bin nicht so oft auf Twitter aktiv, um sowas zu wissen, aber das klingt witzig. Ja, Digga, alles was, also ich sag ehrlich, Elon Musk ist so eine komische, skurrile Existenz. So eine egal. Ich glaube, ich bleib dann doch lieber bei ChatGPT. Aber ich mag Elon, Asperger-Syndrom halt, da kann man nichts machen, aber ich mag Elon Musk irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Der bringt halt ziemlich komische Scheiße öfter mal, ne? Manche Aussagen von dem oder auch hier seine rechtsradikalen Andeutungen und so ein Shit, Digga, das ist halt echt nicht cool, so. So, weiß ich nicht, Nazi-Gruß machen auf so einer Konferenz oder so ist halt echt nicht cool. Für mich so, also keine Ahnung. Ich meine, man muss dem Mann
man muss jemandem zugestehen, der Typ ist wirklich ein Genie. Also mit dem, was er macht, das macht er richtig gut. Ich meine, der ist nicht umsonst... Ist er nicht sogar der reichste Mann? Er ist auf jeden Fall einer der erfolgreichsten, also mit Abstand halt. Er macht das, was er macht, gut, ne? Und er ist halt nicht umsonst so berühmt und reich geworden und so vermögend. Aber wenn der Preis für sowas ist, dass ich irgendwie komisch und weich in der Birne werde, hat jetzt nichts mit dem Asperger-Syndrom zu tun, ne? Davon distanziere ich mich, ne? Das ist was man ernst nehmen sollte, wo man auch nicht sich drüber lustig macht oder so, aber ich glaube, abgesehen davon hat Elon Musk noch ganz andere Probleme. Naja, er schaut für unsere Zukunft was auch Gutes. Ja, ich weiß. Wie gesagt, der Typ macht nicht nur schlechten Stuff so, das stimmt schon. Ich wusste auch gar nicht mal, dass der Asperger hat tatsächlich. Der Typ ist auch, also er bringt auch was, also er bringt Fortschritt, das stimmt auf jeden Fall, aber wie gesagt, wenn man... Naja, Asperger ist keine Krankheit, aber es ist ein spezieller... Wie drückt man das aus? Ein spezieller Zustand? Es ist ja... Das Asperger hatte sowohl positive als auch negative Aspekte, Seiten. Es ist jetzt keine Krankheit in dem Sinne, aber ich würde mich trotzdem nicht... Also, you know, ich würde da trotzdem vorsichtig mit umgehen. Ich bin Asperger und komplett normal. Wie gesagt, das ist jetzt auch, ich will mich jetzt nicht darauf stützen. Asperger, ja, es gibt, das ist, der Asperger-Autismus ist ja ein Begriff. So sollte man ja eigentlich kennen. So, ne? Wie gesagt, ist auch nichts Schlimmes oder so, aber trotzdem, manche reagieren da so drauf, manche reagieren da so drauf, das ist ja ganz unterschiedlich so. Und ich will niemanden auf sowas reduzieren. Man nimmt da auch ein bisschen Rücksicht drauf, weil es ist nicht eine Beeinträchtigung, aber es ändert ja schon was am Denken von einer Person, so ein Asperger-Autismus. Und ich bin da trotzdem ein bisschen vorsichtiger immer, weil manche Menschen gehen da so mit um, manche so, manche gehen da ganz locker mit um, manche gehen da nicht so locker mit um. Aber jetzt davon mal abgesehen, der Typ leistet schon was für den Fortschritt, aber wie gesagt, ich distanziere mich ganz doll von ganz vielen Aussagen, die er getätigt hat und auch von Sachen, die er gebracht hat. Ne? Da distanziere ich mich meilenweit von. Also, man kann nicht leugnen, dass er Fortschritt bringt und dass er an sich einen großen Nutzen für die Gesellschaft hat, das auf jeden Fall, aber ich distanziere mich von seinen Aussagen und seinem Verhalten. Also, was man halt als normal betrachtet. Naja, normal ist ein Begriff, der ist dehnbar. Normal ist immer das, was ich würde als normal das betrachten, was der Allgemeinheit entspricht. Wenn man es definieren müsste, wenn man den Begriff normal definieren müsste. Und der Begriff normal ist ein weit gefächerter Begriff. Das ist auch individuell definierbar, würde ich fast behaupten, weil jeder betrachtet was anderes als normal. Wenn ich normal objektiv insgesamt definieren müsste, würde ich sagen, normal ist das, was die Mehrheit ist. Oder die Mehrheit betrifft. Genau, also ein ganz stumpfes Beispiel, was wir zum Beispiel vorhin hatten, was wir vorhin jetzt in 100-Line hatten, die Mehrheit der Menschen isst zum Beispiel zum Frühstück keine Ramen. Sprich, Ramen zum Frühstück ist für mich unnormal. Weil es einfach nicht der Norm entspricht. Er meint, er hat in wenigen Jahren mehr gemacht als die NASA in den letzten 10 Jahren. Wie gesagt, er leistet auf jeden Fall was, aber ich distanziere mich trotzdem von seinen Aussagen und von vielen seiner Aussagen und von seinen Handlungen, die er tätigt im öffentlichen Raum. Nee, ich esse kalte Lasagne, Schuhe. Kalte Lasagne zum Frühstück. Das wäre mir würde mir viel zu schwer im Magen liegen fürs Frühstück. Weiß nicht. Let's ambush Kurada for a fight. There's no way we could ambush her.
If we do that, all out war will break out in the other group. That was just a joke. Let's take a second thought. How can you fight Kurama? Also ich bin How am ja... I supposed to beat Kurata? Ich lese gleich. She was born a winner. The difference between us is like night and bird poop. To be honest, I don't think I can possibly beat her. I know that if I lose, all of you will be subjected to their awful requests. What can I do? Do I have any chance of beating her? It's okay if you lose. Ich bin ja auch nicht bei allem einverstanden, aber come on, wo sind wir jemals bei allem einverstanden? Ja, I know, aber bei ihm sind das schon ein paar mehr Sachen. Wie gesagt, wenn du im öffentlichen Raum stehst, musst du dich dementsprechend verhalten. Und damit meine ich nicht, dass du dein Verhalten an die Masse anpassen musst, aber es gibt so ein paar Grundregeln, die du einfach einhalten musst. Du musst dich professionell geben, du musst beispielsweise darauf achten, vor allen Dingen auch, was du sagst und was du tust, weil das fällt alles auf dich zurück. Und wenn es eine Sache gibt, die man heutzutage nicht mehr im öffentlichen Raum machen sollte, dann ist es zum Beispiel so Sachen wie den Haargruß zeigen. Das macht man einfach nicht. So. Das sollte ein ungeschriebenes Gesetz sein, dass du, egal ob du aus Europa kommst, aus Deutschland kommst, aus Afghanistan kommst, aus Australien kommst oder von irgendeiner einsamen Insel im Südpazifik kommst, du machst diesen Gruß einfach nicht. Schon gar nicht, wenn du im öffentlichen Raum stehst vor laufenden Kameras. Machst du einfach nicht. Und ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was ich bringe. Das ist jetzt nicht das Einzige, auf was ich mich beziehe, aber es ist einfach ein großes Beispiel, auf was ich mich jetzt einfach gerade beziehe. Es gibt noch ein paar andere Aussagen, die getätigt wurden, die ich jetzt nicht alle auflisten könnte, die... Ich blende das Negative aus, solange es nicht zu intensiv ist. Ja, wie gesagt, also es gibt ein paar Sachen, da wird es einfach schwer, auch irgendwann drüber hinwegzusehen. Die Weihnachtsinsel, und ja, die gibt's. Tatsache. Was sind die Weihnachtsinseln? Die Weihnachtsinsel ist ein australisches Außengebiet im Indischen Ozean, etwa 2600 Kilometer nordwestlich von Perth. Sie ist bekannt für ihre einzigartige Tierwelt, darunter Millionen von roten Krabben, die jährlich zur Fortpflanzung wandern. Okay. Noch nie gehört, aber klingt fancy. Aber warum heißt die Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel? Warum heißt die Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel? Die Weihnachtsinsel erhielt ihren Namen, weil sie am 25. Dezember 1643 von dem britischen Seefahrer William Miners entdeckt wurde. Es war also am Weihnachtstag, weshalb sie diesen festlichen Namen erhielt. Digga, was ein Scheiß konnten das Ding Weihnachtsinsel zu nennen. What the fuck? Na gut. Natürlich britisch, ja, war ja klar, okay, Australien. Sehr nicht wie die Osterinseln. Ja stimmt, die gibt's ja auch, die sind mir auch ein Begriff mit den Steingesichtern und so. Wahrscheinlich haben die auch ihren Namen erhalten, weil die an Ostern gefunden wurden. In der Nähe von UK. Ja, das ist ein bisschen weg von UK tatsächlich. Achso, nee, ist die bei Indonesien? Meinst du den Namen Weihnachtsinsel? Ich meine, der Name ist cool, aber der Grund, warum dieser Name vergeben wurde. Ja, wir haben die Insel an Weihnachten gefunden, also nennen wir sie mal Weihnachtsinsel.
Naja, gut. Ich glaube, mir wäre auch kein besserer Name eingefallen, von daher. So. It's okay if you lose. What do you mean it's okay? Ah, I mean, of course, I'd rather win, but even if you lost, it wouldn't be the worst thing in the world. And Kurra is a pretty strong opponent for your first fight. After all, that doesn't make it okay for me to lose. If I lose, you all will be subjected to an awful punishment. And we accept that. We're all in this together, and we share the risk. And I'm sure she's not going to kill us over this. But then what's even the point of me fighting? The point is for you to rise the challenge. That'd be a huge step forward for you, right? Once you get this experience under your belt, you'll be able to do it again. Why? Ich hätte die Insel Nagitos Inselkönigreich genannt. Das ist mir klar. Das ist mir klar, dass du die so genannt hättest. Die Osterinseln heißen so, weil sie am Ostersonntag, dem 5. April 1722 vom niederländischen Seefahrer Jacob Roggeveen entdeckt wurde. Er taufte die Insel Pace Island oder Island, was auf Deutsch Osterinsel bedeutet. Und ja, die Osterinseln heißen so, weil sie am 5. April Ostersonntag damals entdeckt wurde. Ah, okay. Du hast sogar recht. Ja gut, wer hätte es gedacht, ja? Und Frieren landesweit verboten. Und dann Krieg mit der Antarktis gestartet. Digga, was geht ab? Also erstmal Frieren verboten, ist schon ein Scheißland. Will eh keiner hin, wenn Frieren verboten ist. Und dann, warum Krieg mit der Antarktis starten? Hä? Hä? Da ist doch kein Schwanz. Why are you so nice to me? I'm not being nice. I just have faith in you. Even if you lose here, or countless times in the future, I have faith that one day you'll come out on top. Having faith is about how long you continue to believe in someone. Gegen wen kämpfst du in der Antarktis? Keine Ahnung, gegen Eisbären oder so. Ich werde der nächste Präsident werden. Ja, sure. Musst du dafür nicht irgendwie eine gewisse Zeit amerikanischer Staatsbürger sein? Und irgendwie über 40 oder so? Pingus. Liegen Pinguine nicht am Südpol? Pinguine, die haben eine krasse Militärarmee. Eisbären sind Nordkugel exklusiv, aber die Antarktis ist doch Nordkugel. Lern mal Geografie. Die Antarktis ist doch Nordhalbkugel. Ach nee, stimmt, die Antarktis. Ach, Grönland war oben und nicht. Ja, okay, ja, shut up, halt's mal. Ja, oh mein Gott, ja, Clip Farming, halt's Maul. Ja, ich weiß, Grönland ist oben, die Antarktis ist unten. Ja, okay. Ja, okay, dann sind Pinguine in der Antarktis und. Ja, okay. Aber ich lag richtig mit Eisbären im Norden und Pinguinen im Süden. Damit lag ich richtig. Und nenn mich nie wieder Idiot, Pingu. Soweit kommt's noch. Even if you lose, Du hast nur die Pole-Vaterstücke I'll gesehen. never Ja, be sozusagen. disappointed in you. I'll continue to believe in you. So I don't want you to worry about the Der outcome. Name ist wichtiger. Nee, also. Nee. Nee. Einfach nein. If you continue fighting through the losses without giving up,
You're going to find your own way of fighting eventually. Pinguine leben teilweise auch in Südamerika und Australien, by the way. Echt? Wie? Brauchen Pinguine nicht kalte Gebiete? In Australien ist doch eine Bullenhitze. Genauso wie in Südamerika, oder nicht? Also bei uns in der Schweiz auch. Ja, im Zoo, hahaha. Ja, hier bei mir auch. Im Zoo halt, ne? I guarantee it. Ja, I'm Shoma persuaded. Shoma joins the team. Persuasion complete. Let's go. Nee, die brauchen nur Südpol oder Zoos. Ja gut, in Zoos gibt es besondere Bedingungen halt, unter denen die da leben, ne? Am Nordpol würden die schnell vernichtet werden von Eisbären. Digga. Da würden die so geschreddert werden, ne? Ach stimmt, Blank Arktis ist Nordpol und Antarktis ist Südpol. Ach, okay, ja, ist gut. Dann ergibt es auch Sinn, warum ich es verwechselt habe. Das hast du wahrscheinlich verwechselt. Ja, ich glaube auch. Nee, die Nuklearwaffen-Pinguine würden gewinnen. Digga, das klingt wie so eine Brainrot-Mischung aus einer Nuklearbombe und einem Pinguin oder so. Irgendwie, weiß ich nicht, Bombardini Pinguini oder so. Schau Discord. Das sind Pinguine, die ich meine. Ja, ist auch gar nicht editiert oder so, ne? Chat, ist das real? Ja, ist real, ne? Ich würde sagen, das ist real, das ist nicht editiert. Ist das KI? Nee, das ist real. Dann habe ich Angst. Die müssen wir kontaminieren. Ich habe übrigens auch einen neuen Peak Cursor. Nur für dich, Pingu, habe ich den Peak Cursor. Editiert am Arsch. Ich habe Pinguine 300 Jahre studiert. Weil du auch so lange schon lebst, ne? Fliegende Pinguine existieren. Ist das irgendwie eine Unterart von Pinguin oder so? Bestimmt. Eisbären sind absolut brutale Raubtiere, die jagen ahnungslose Robben einfach, die chillen. Ja, das habe ich auch gehört. Eisbären sollen sehr brutal sein, das stimmt. Es gibt ja dieses Sprichwort irgendwie: If it's brown, lay down. If it's black, fight. Ja doch, if it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night oder so. So ein Eisbär, der legt dich schlafen, schneller als du gucken kannst. Toss? Was daran? Toss? Was ist daran TOS, Pingu? Habe ich irgendwas TOS gezeigt? Habe ich irgendwas TOS-mäßiges gezeigt? If it's white, drink a beer with them. Oder so, ja. Ich habe übrigens spontan noch entschlossen, Chat, dass wir nachher noch kurz die Einstellungen für die Nuzlocke Challenge machen. Habe ich jetzt spontan entschieden, dass wir die nachher noch on-stream schnell machen. Damit ihr mir vielleicht ein bisschen helfen könnt. Das Frieren gezeigt, das ist illegal. Guck mal, Pingu, nur für dich, extra nur für dich, zeige ich sogar nochmal. Guck mal, nur für dich, Peak auf dem Screen. Was für eine Challenge? Eine Nuzlocke Challenge. Ich habe am Anfang also ich glaube, da wart ihr noch nicht da, da habe ich angekündigt, dass wir, weil ich mich für die Soul Link Challenge ein bisschen besser wappnen will bis zum nächsten Mal, dass wir quasi eine Solo Nuzlocke starten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir spielen dann quasi Pokémon Y gerandomized als Nuzlocke Challenge.
damit ich ein bisschen wieder die Pokémon-Typen wieder lerne und die Interaktion und den ganzen Stuff. Aspen sind auch so ziemlich die einfachen Bären, die Fleisch fressen. Viele andere, die einzigen, meinst du die einzigen Bären, die Fleisch fressen? Die einfachen Bären? Viele andere Arten sind eher so Pflanzen- oder Insektenfresser. Ja, doch, stimmt. Einzigen, ja, okay. Was soll das Emote, Pingu? Fuck. Digga! Was war das? Falsche Person? Es tut mir leid. Digga, ich hab mich verklickt, glaube ich, wieder. Digga, das kann nicht sein. Es trifft immer Drexto. Das ist schon das 3. Mal oder so. Es tut mir leid. Ich glaube, du müsstest wieder schreiben können. Digga, was? Drexo, der macht... Nein! Lebst du noch, Drexo? Ja, schon, es tut mir wirklich leid, Digga. Das ist aber auch scheiße gemacht, Digga. Ich will hier irgendwie scrollen oder auf so einen Namen klicken oder so. Und wenn ich mich dann verklicke, ich muss nur auf diesen Button hier kommen. Zack, schon Permaband. Ich muss das mal rausmachen hier. So, jetzt, Chat, kann ich mir. Jetzt habe ich die Mod-Rolle rausgenommen, jetzt kann ich mich nicht mehr verklicken, okay? Jetzt wird es nicht mehr passieren. Jetzt kann ich mich nicht mehr verklicken. Es ist jetzt impossible, dass ich mich verklicke. Ich kann nicht mehr bannen. Es geht nicht. Okay? Ich habe schon einen Anti-Block-Add-on deswegen, damit ich den Stream noch sehe. Ach, du siehst den Stream nicht mal mehr, wenn du Permaband bist. Das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, man kann nur nicht mehr schreiben. Als ob du dir deswegen extra ein Anti-Block-Add-on installiert hast. Es tut mir leid. Was? Papa Platte. Du meinst wegen meinen Chatterino-Chats, die ich offen habe? Ja, das sind so, ich weiß gar nicht. Ich gucke mit letzter Zeit voll wenig Twitch generell, aber ja, wenn ich mal gucke, dann, ich habe hier so die Main-Chats offen, die ich so brauche. Müssen wir jetzt judgen, was für Chats ich offen habe, Chat? Wollt ihr vielleicht noch meine Follower schnell sehen auf Twitch, die mich alles so folge? Was für Judgen? Ich weiß nicht. Ja, normal ist der Stream dann nicht mehr sichtbar. Naja, jetzt wird es auf jeden Fall nicht mehr passieren. Ich habe jetzt das Mod-Icon rausgenommen. Ich kann mich nicht mehr verklicken. Ja. Ich glaube, das Addon umgeht das, weil das fake, dass ich ausgeloggt bin. Ist das geisteskrank. Way of fighting? What could a measly worm like me possibly do apart from flop around and get it away? Honestly, I can't imagine ever finding someone that makes me actually feel useful. But even so, maybe I can try. Maybe I can put in effort to figure it out. That's all I'm asking for. Even trying is an important step forward. Alright, I may be trash, but I'll still do my best in my own trashy way. His sense of self-worth is still just as low as ever, but it sounds like he started to think a bit more positively. Scheint übrigens wirklich das Netzteil gewesen zu sein. Na Gott sei Dank, Digga. Das lässt sich ja einigermaßen leicht beheben.
Up and Atom troops, time to rise and shine! Get ready for your 38th day of active service here at Last Defense Academy. Prepare to spend another day enduring the unendurable and suffering the insufferable to pave the way for humanity's future greatness. Be ready to give your lives to protect our beloved school from the vile and barbaric enemy. So, ich sehe auch gerade, das ist ein bisschen mein Game 2. Das müssen wir ein bisschen verschieben kurz. Ich pack's mal ein bisschen weiter an ran, sonst überdeckt es den Chat und das ist mir zu. Sieht das eigentlich auf Twitch? Also ist die Größe so okay? Ja, die Größe müsste fein sein. So, dann mache ich es einen Ticken größer. Geht euch Förder Chat. Jetzt steht es ein bisschen über. Ich glaube, ich muss es noch mal kurz verschieben. Sorry, Chat, wird kurz ein bisschen verrückt. Jetzt gucken wir noch mal. Ah ja, so ist doch perfekt. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen kleiner wieder haben. Ja, so ist perfekt, Digga. So ist richtig gut. Perfekt. Also ich kann jetzt auch wieder Honkai Star Rail mit Mod spielen. Also natürlich mache ich das nicht. Natürlich nicht. Apropos, das kann ich auch mal kurz abchecken. Übrigens, Star Rail wird es auch demnächst wieder geben. Wir müssen mal gucken, wann genau ich das mache jetzt. Aber wie gesagt, Donnerstag werden wir dann ein bisschen Nuzlocke spielen und vielleicht ein bisschen Wuva. Jo, okay, chillig. Okay. Gut. Good. Okay, well.
Also ich kann, Fake Collab. Achso, ja, da spielen wir auf jeden Fall wieder Starry bei der Fake Collab, klar. I've done everything I can with Shoma. All that's left is for him to take the next step himself. I guess all I can do for now is prepare for the next defensive battle while I wait for him to get it together. Er muss jetzt halt mit Hemo Anima trainieren, ne? So, ich habe ein bisschen Freetime-Chat. Was machen wir? Schauen wir mal. Achso, ja, ich weiß nicht, ob ich vorhin zu Ende geredet habe. Wir werden nachher noch eine halbe, dreiviertel Stunde werde ich mir nachher noch nehmen. Da werden wir schon mal ein bisschen was einstellen, weil im Notfall kann ich dann euch noch fragen. Ich weiß ja, dass ihr da ein bisschen mehr Ahnung habt als ich. Wir machen nämlich, für alle, die es am Anfang noch nicht mitbekommen haben, habe ich mir jetzt vorgenommen, um einfach ein bisschen für die Soul Link Challenge mich vorzubereiten, weil momentan auch ziemlich viele Tode auf mein Konto gehen und so, spielen wir eine Nuzlocke, eine Solo-Nuzlocke Challenge. Und zwar Pokémon mit Pokémon Y. Und genau, da werde ich mich darauf vorbereiten. Ich muss mir dafür den ganzen Scheiß halt runterladen und dann genau machen wir das. Einfach ein bisschen als Vorbereitung für die Soul Link Challenge, weil ich nicht will, dass alle Tode immer auf mein Konto gehen. Ich werde es natürlich nicht so schwer machen. Ich werde mich an die offiziellen Regeln mehr oder weniger halten. Warte mal, wo muss ich hin? Ich muss... Bildschirm. Achso, du brauchst die Konsole und das Spiel. Kappa. Ja, natürlich spiele ich nicht mit dem Emulator, sondern ich werde natürlich mit einer Capture Card und einem 3DS mich ransetzen. Und ja, klar, logisch. Das ist ja natürlich klar, ne? Ach, herrlich. Nintendo ist auch, also muss auch sagen, Nintendo ist, was das angeht, wirklich so ein Saftladen, Digga. Kreativität von Fans und so wird von denen mit Füßen getreten. Das ist geisteskrank. Also ich check's natürlich mit dem Emulator und so, das ist natürlich prinzipiell scheiße für die Company, weil du lädst dir die ROMs basically illegal im Internet runter. Aber bei so alten Spielen wie jetzt zum Beispiel Pokémon Black and White oder so. Bro. Digga, die Spiele sind so alt schon. Da muss man jetzt auch nicht mehr so Erbsenzähler sein, you know? Und auch das Modden, was da ist ja Nintendo auch komplett, da gehen die ja komplett steil beim Modden. Da bannen die deine also wenn du deine Switch moddest, weil du irgendwie, weiß ich nicht, in Super Smash Bros. Irgendwelche Skins oder so haben willst. Digga, wenn die das rausfinden, die bannen deine komplette Switch weg, die wird komplett useless, die töten deine Familie, die bannen dich aus dem Leben, weiß ich nicht, töten deine Kinder und die Kinder deiner Kinder. Ich besitze jedes Pokémon Main-Spiel als richtige physische Version. Cool. Ich nicht. Ich leider nicht. Aber ich besitze tatsächlich eine Kopie von Pokémon Y. Oh mein Gott, wenn es drauf ankommt, könnte ich sogar beweisen. Ich habe es hier sogar. Das heißt, Nintendo, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Nee, als digitale Version. Das heißt, Nintendo, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, Dinger. Ich habe euer Scheißspiel gekauft. Das brauche ich hier. Ich brauche Social Studies, muss hochgelevelt werden und ich muss Schrauben und Steine sammeln. Ich habe eine 1 Terabyte SSD nur mit Spielen. Bruder.
Alle gespielt natürlich, 100% mit allen Achievements. I'll try reading this book today. Everything there is to know about the TRC. The Tokyo residential complex is a fortress with an all-weather dome. Its size is roughly around 390 square miles. It is mankind's sole residential area, based on the 23 wards of the old world city of Tokyo. Some half a million people live peacefully under that roof that shields the sky. On its surface, society operates under a capitalism that encourages the free market, but the wealth gap is rather small, and the practice is closer to communism. The Tokyo residential complex governing body is the TRC administration, whose members inherit their positions. Oh mein Gott, Digga. Dumm. Das ist einfach so Monarchie. Da ist auch ein Ordner drauf, der heißt komischerweise Emulator. Keine Ahnung, was das ist. Ja, noch nie gehört. Fremdwort einfach. Ich spiele natürlich auch die Soul Link Challenge mit einer Capture Card. Dieser Ordner hat 806 GB. Was? Das ist eine Menge. So viel Stuff hast du da drin. The predecessor of the TRC was completed around unknown years ago. The sponsor of the construction plan was The predecessor of the Tokyo residential complex is completed around years ago. The sponsor of the construction plan was who was at the time set up the project to protect mankind from together with the sworn friends and the they a coup d'etat. Okay. Most of this has been censored. It's practically unreadable now. Also praktisch 80% der SSD. Naja, ab PS2 und so weiter wird's riesig. What the fuck? Du bist ein richtiger Collector, ja? Reading this book increases your exploration by 5. Free time it is. Read a book and study, time will pass. I'm still in the middle of this book. Maybe I'll read it to the end. Kein Upgrade! Digga, was? Wie kein Upgrade? Wen willst du verarschen? Bro, halt's Maul! Wie können meine Social Studies auf Level 1 sein? Digga, wen wollt ihr verarschen? It's night already. Shomer never came out of his room today. As frustrating as it is, all I can do is wait. I already decided I was going to put my faith in him. Das Geld ist aber auch, dass er mittlerweile wirklich Achievements freispielen kann, wegen Retro-Achievements, dass eine Community, die für Emulatoren quasi so wie was wie Steam erschaffen haben. Das ist cool, wenn das dann noch so Fanmade ist, das ist geil.
bei mir, ich spiele halt nur bestimmte Retro-Games. Ich bin da sehr picky, was das angeht halt, ne? Aber das ist eine coole Sache, auf jeden Fall. I'll need to tell everyone tomorrow that I'm sure he'll be ready to act soon. I wished for a newly invigorated Shoma as I climbed into bed and fell asleep. Day 39. Wir haben fast die Hälfte, Chat. Up and Atom troops, time to rise and shine! Get ready for your 39th day of active service here at Last Defense Academy. Prepare to spend another day enduring the unendurable and suffering the insufferable to pave the way for humanity's future greatness. Be ready to give your lives to protect our beloved school from the vile and barbaric enemy. Wisst ihr, was das Geisteskranke ist, Chat? Du merkst ganz slightly, dass jedes Mal eine individuell eingesprochene Line ist. Der Cyray-Synchronsprecher hat 100 Mal diese fucking Line gesprochen. Der hat das 100 Mal gesprochen. Diese Lines. Jedes Mal. Das ist jeden Tag eine individuelle Voice-Acting-Szene, die der da eingesprochen hat. Das ist so geistesgestört. Du wirst doch irre im Kopf, wenn du das 100 Mal einsprechen musst. Daran merkst du aber auch, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Dass das wirklich, normalerweise, jedes andere Game hätte gesagt, ja, eine dieselbe Line, ja, machen einfach Copy and Paste, machen das 100 Mal und dann bam, fertig. Die haben wirklich sich hingesetzt und denen das 100 Mal einsprechen lassen. Digga, das nenne ich Liebe zum Detail. Das finde ich so cool. Und vor allen Dingen, die haben das so ein bisschen auch versucht, ein bisschen interessant zu machen. Die haben, seine Stimmlage ändert sich manchmal hat er ein witziges Kostüm an oder er bringt einen Joke mit rein oder so. Die machen das jedes Mal so ein bisschen individuell. Das finde ich richtig geil. Willst du auch Pokémon XY eigentlich, willst du Pokémon XY eigentlich auch randomisieren? Weil das geht mit der aktuellsten Version des Randomizers. Keine Ahnung, welche Cox nutzt. Ja, ich hatte geplant, Pokémon XY zu machen, Randomizing mit Randomizing Nuzlocke halt. Genauso wie wir es mit der Soul Link machen, als Solo. Und ich will die Regeln ein bisschen ich strukturiere die Regeln ein bisschen also ich will mehr nach den offiziellen Regeln spielen. Er ist individueller als Monokuma, for real. Facts einfach. Wobei, ich muss trotzdem sagen, Monokuma ist und bleibt der Goat einfach. Monokuma ist und bleibt der Goat. Keiner hat so eine individuelle Lache wie Monokuma. It's morning. Better head over to the cafeteria. I have to tell everyone how my discussion with Shoma went. Monokuma ist doch eigentlich nur Junko. Ja schon, aber bei Monokuma waren ja die Announcements, die Morning- und Nighttime-Announcements wirklich pre-recorded. Also jetzt in-game halt mäßig. Oh, hi. Yogamu. Oh, fancy seeing you here. Oh, you on your way to the cafeteria? I'm heading to the gym. My team and I are gonna train and discuss things. What are you discussing exactly? What we're going to make you guys do, and Kurara wins the duel, of course. My punishment will be sound like a walk in the park compared to what she's got planned.
You just have to pray and you end up with the lesser of two evils. I don't know about that. Judging by what I know about Yugamu, his ideas are bound to be just as horrible. Well, ja, ich glaube auch. Ah nee, ich will nicht in den Headed Shop. Ich will die Cafeteria. When I got to the cafeteria, I was surprised to hear laughter and cheers coming from inside. Hey, you really gonna do it, Shoma? For real? Like, for real, for real? For real? Digga, er ist mehr Ryuji als Ryuji selber einfach. For real? I don't see how a spineless tapeworm like me can make a difference, but I'm willing to at least try. For your sakes. Yeah, man. So what if you're a tapeworm, huh? With a little hard work, we'll have you feeling more like a hookworm. What's the difference? You already told everyone, Shoma? Yes, I'm not confident at all, but I've decided to do whatever I can. That attitude shows you've already made progress. Now, you've got to keep it up. All this positivity is depressing. I'm gonna need some blood and gore to keep me on an even keel. Shoma has indeed made progress, it's true. A week ago he'd never have acted this determined. Congratulations again, Takumi. You managed to reach Shoma when no one else could. There really is something special about you. Nah, I just got lucky. Don't be so modest. When times are tough, you shine like the sun, chasing away the shadows and warming our hearts. Whether we're drowning in the depths of despair. Did I hear something about despair? Where are my Junko emotes? Or tossed around by the winds of chance. It always works out in the end. And that's because we have you here, bringing us together and showing us the way forward. Hey, Eito, are you sure you're alright? Maybe you should lie down. Hey, next order of business. Shoma might be up for it now, but he still can't fight. That's right. Even with this newfound motivation, I'm still the same battle-allergic wimp I always was. You want to try using your infuser? No. Stabbing myself is way too scary. Pointing things give me the willies. Pointy things give me the willies, so. Besides, even if I did transform, that wouldn't change the fact that I can't fight. Sorry. Seine Stimme lässt mich gähnen einfach. Ich krieg Gähnanfälle bei seiner Stimme. Oh dear, you really are hopeless. Digga, halt's Maul, du hast noch nicht einmal gekämpft bis jetzt. What about the invader attacked, when the invaders attacked in the complex? You must have got involved in the battle back then, right? No, I just kept running away until Cyrax took matters into his own hands and stabbed me from behind. All I remember after that is desperately trying to protect myself from any further damage. That's all? Guys, we've got only 4 days, maybe less. Are you sure we can make a fighter out of him by then? We can't give up now. If we all work together, we're bound to come with something. But how are you going to uncover Mr. Ginzaki's talent when he can't even throw a punch without falling to pieces? Digga, sie hat wieder eine Vision, ich called. That other team's a bunch of weirdos and pervs. I don't even want to think about what they'll make us do. It's all over, man. This is the culmination of my rotten luck coming home to roost. Chill mal.
If Mr. Genzaki really wants to overcome his fear of fighting, why don't we get him drunk? Kracher-Idee, Digga. Lass ihn uns einfach abfüllen. Digga. Kracher. Wirklich. Also, Digga, Ima soll einfach das Maul halten, bitte. Danke. Gute Nacht an alle. Leg mich ins Bett. Mach das, Pingu. Gute Nacht, schlaf gut, ne? Und danke für deine Hilfe heute. People seem mild-mannered and can get violent under the influence of alcohol. I used to see it all the time back in the complex. Halt's Maul, Ima, wirklich. A way for Shoma to fight without freaking out. I'm glad Shoma's feeling more confident now, but we still need to figure out how he's going to fight. Takemaru's got a whole tough guy image going on. Maybe he can come up with something? I'm just a defective human being with no redeeming qualities, but I'll do what I can. Now that you're all counting on me, I'm willing to try. Shoma's a lot more motivated now, but he's still as weak as ever, you know. What about this effort means nothing in the end? Maybe we should start preparing to follow whatever orders the others come up with. Takemaru looks like he has an idea. Maybe you should talk to him. Schauen wir mal, was der Gute für eine Idee hat. Shoma, you want to overcome this weakness of yours, right? You're willing to put in the effort? In that case, it's pretty obvious what we need to work on from here on out. Did you think of something? You just gotta train your body, work out, bulk up, and power your way through your problems. What a stereotypical musclehead approach. Allergies don't have anything to do with working out, you know? I'll do it. I'll train. You will? I've never tried to improve my strength or endurance in general fitness level before, so I think it might help. Anyway, I've made up my mind, so I'll do whatever I can. Now you're talking. And you know what? I'm gonna help you do it. 3 or 4 days are plenty. You won't be recognizing yourself when I'm done with ya. Really? You're sure about this, Takemaru? I know you're in a good shape and all, but have you ever trained someone else before? Sure have. I used to volunteer as a senior center, and those old folks totally dominated the neighborhood sports festivals thanks to me. Ja, geil, Digga. Er hat Rentner trainiert für so eine Rentnertreff. For someone who lives like a thug, your life sounds so wholesome. But what if training's not enough? Maybe we should plan it out. Ah, shut up! Ain't no point in overcomplicating it. I'm telling you guys, I got this. Come on, Shoma. Today's the first day of your totally extreme, super intense, to hell and back training regimen. Okay. The unlikely duo jogged out of the cafeteria. Shoma already lagging behind. Physical activity, hard-earned sweat, bonds forged through mutual hardship. Doesn't the thought of it make you want to put rocks in your pockets and walk out at sea? We've overcome this far, so it's up to Takemaru now, and Shoma himself. Ach, ich hab sie falsch synchronisiert, ne? Physical activities aren't harder and sweat, bounce forth through mutual hardship. Does the thought of it make you want to put rocks in your buckets and walk out to sea? So, I'm sure those will work something out. We just have to put faith in them. And so began Shoma's first day of training under Takemaru. Put some spirit into it. No guts, no glory. Digga, ich krieg harte Monokuma Gigachat Vibes, glaube ich. No guts, no glory. I
can't hear you! No guts, no glory. Come on, man, you can do better than that. Chug it! Digga, er hängt sich richtig rein. Digga, ich bin impressed, Digga. Ich muss ehrlich sagen, meine Meinung von Shoma hat sich positiv gewandelt. Don't let anything hold you back, understand? No guts. Digga, Real Talk, ich glaube, ich werde auch zu einem Shoma-Fan. Right. No guts, no Digga, er tried richtig. Ich appreciate das. Louder! Shout from your diaphragm! No guts, no glory. For the rest of us, the next few days seem to pass in a blink of an eye. Digga, wenn ihr jetzt geskippt... Digga, was? Ich wollte Freetime haben. Wow, the last few days sure passed by in a blink of an eye, huh? It's like absolutely nothing interesting happened. Shoma wird zum Goat. Ich glaube auch. Oder vielleicht zum Secondary Goat. Boah, Digga, Real Talk. Ich sag, es ist extrem beschissen, dass Hiroko nicht mehr da ist. Ich hoffe, die taucht nochmal auf. Ich fand, Hiroko war so ein cool geschriebener Charakter. Es wäre ultra die Verschwendung, wenn Hiroko jetzt tot ist. Aber ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen, weil man konnte mit ihr die Commander Absorption machen. Man konnte sie hat auch Gifts, die man ihr geben kann und so Stuff. Also ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, sie kommt nochmal zurück. Sie kriegt einen Return. Ja doch, ich sag Goats ist ungleich mein Favorite Character. Ich sag, meine beiden persönlichen Goats sind Takumi und Eito. Und mein Favorite Character ist Tsubasa, würde ich sagen. Von dem Cast, den wir bis jetzt kennen. Ein Charakter fehlt ja noch. Ich glaube, meine Top 3 Favorite Character jetzt, final aus dem Cast, wären tatsächlich... Boah, schwer, ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen Tsubasa auf 1. Ich finde Tsubasas Charakter und Character Design extrem cool. Ja, ich sag tatsächlich... Boah, schwierig. Ja doch, ich sag Tsubasa auf 1. Ich sag Eito oder Takumi, aber wahrscheinlich eher Eito auf 2. Und Hiroko auf 3. Ich glaube, das wären so meine Top 3 Favorite Character aus dem Cast. Das sind so die drei, mit denen ich am meisten relaten kann, beziehungsweise die mir character-wise und designtechnisch am meisten zusagen. Und Darumi wäre wahrscheinlich so mein wholesome Go-To-Character, mein Spirit Animal. Na gut, Spirit Animal vielleicht nicht. Ich würde mich jetzt nicht in meiner Freizeit ritzen, aber also, ne, ich bin kerngesund, psychisch und mental und körperlich, ne? Twitch, bitte, danke. Also da sehe ich mich jetzt nicht so, aber so diese ganzen Danganronpa und Killing Game Anspielungen finde ich schon sehr geil. I'm just glad there weren't any enemy attacks. That would have messed everything up. But the duels tomorrow, you know... You think Shama's gonna be ready? He better be. After all the training Takamaru's put him through, he should be able to use Samu Anima by now, right? The two of them have been holed up in the Leisure Lounge almost the whole time, so
We haven't been able to check on their progress. He went there and asked how they were doing earlier, but they wouldn't be opening the door. They said they didn't want any distractions. When I passed the lounge, I heard a lot of groaning coming from inside. I heard them chanting some kind of battle cry together. It reminded me of a drunken businessman singing karaoke in the bar. I used to go back home. So. What the fuck were you doing in a place like that at your age? Oh, come on. Who are we kidding? Shoma's never going to win this. He's gonna be get annihilated, and we're gonna be stuck with whatever messed up punishment the other team comes up with. Our luck couldn't be rottener. Well, actually, eavesdropping on the others, discussing what they're going to do with us. I actually eavesdropped. And let's just say we should start getting used to the smell of dirty bathrooms. I hope you guys have strong stomachs. Don't say any more. I don't want to know. Hey! I know it's frustrating, but we've done all we can. I'm sure Shoma and Takamaru's training won't be for nothing. Either way, we'll know by this time tomorrow. Tomorrow? To be honest, I'm still feeling uneasy, but I'll try to have faith. I believe in my friends. The sun sank beneath the horizon, signalizing the end of our 42nd day. Tomorrow is the day 43rd. The end of Kurara's 8-day grace period. The day of the duel that will decide our future here and the academy. Day 43. Up and Atom troops, time to rise and shine! Get ready for your 43rd day of active service here at Last Defense Academy. Prepare to spend another day enduring the unendurable and suffering the insufferable to pave the way for humanity's future greatness. Be ready to give your lives to protect our beloved school from the vile and barbaric enemy. It's finally here. The day of Shoma's and Kurara's mock battle. I guess I shouldn't count myself lucky the invaders left us alone. I guess I should count myself lucky the invaders left us alone all this time. Now it's up to Shoma to show us what he can do. Oh, someone's at the door. Shoma? Oder Takamaru? Oder Eito? Oder... I knocked the door, but before I could get it open, it swung in from the other side and someone came rushing in. Oh, okay. What up? What you still doing here, Takumi? Everyone's waiting, come on. Takamaru. Today's the big day. I already told those second campus chumps to meet us in the gym. So, how's Shoma doing? Is he going to be okay to fight? Damn right he is. You're not gonna believe how far he's come. Anyway, head over to the gym and see for yourself. Dicker, wenn der jetzt einen Imagewechsel gemacht hat. Takamaru tore away just as suddenly as he arrived, leaving me standing dumbfounded in my doorway. He seems pretty confident. I hope Shoma feels the same. Fighting is one thing, but can he really win? It's no good worrying about it, but I should go to the gym and see how things play out. Mal gucken, ob Shoma zum GOAT geworden ist. Ich bin gespannt. Ich bin real talk gespannt, was das mit Shoma gemacht hat jetzt. Und wie er sich schlagen wird.
Muss doch irgendwo das Gym sein. Ja. Well, well, well. All the peasants are here, ready to face judgment. This is the day we put you in your place. Are you prepared to pay the price of your insolence? Absolutely not. Why are you only ever confident when you're saying no? True that. I can't wait for you to hear the punishment we came up with. We had so many ideas, we had to break it down into several phases. Whatever they are, just keep them to yourself, will ya? I'm not so in the mood for it today. So, where's the other duelist? What? Did they get running cramps trying to avoid the threatening-looking fly? Hit his head on the doorknob? Then crap his pants for good measure? Laugh while you can, tomato head. My boy Shoma will be here soon enough. He's just doing some last-minute reps. Reps? Now? As if, on cue, the door to the gym cracked open in a way I could only describe as ominous. I'm here. The voice was just like the Shoma we all knew, but when we turned to look at him, oh no, Digga, ich ahne Schlimmes. Yo, Digga! Bro hat eine Jojo-Transformation einfach gemacht. Was ist das denn? Bro ist am Posen. Was ist aus Shoma geworden, Digga? Digga, also Real Talk, das kann kein Zufall sein. Bro, diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Das muss eine Hunter-Hunter-Reference sein. Das kann kein Zufall sein. Digga, diese Ähnlichkeit ist zu krass, als dass das ein Zufall ist. Das muss eine Hunter-Hunter-Reference sein. Das muss. Sogar die Aura ist ähnlich. Er hat das System unlocked und ist am Solo-Leveln. Digga, Bro hat den Final Dungeon durchgespielt. Ja, es muss, ist garantiert eine Reference, es muss eine Reference sein, 100%ig. Sorry to keep you all waiting. What the? Who are you? I know. I deserve to be executed on the spot for holding things up. Talk about getting a swelled head. Digga, wie kann Bro so ein muskelbepacktes Monster sein und immer noch so sprechen, als hätte er die Minderwertigkeitskomplexe von der gesamten Menschheit combined? Wie geht das? Digga, Bros Attitude passt nicht zu seinem Body. Was ist das? Oh, sorry to keep you all waiting. What the? Who are you? Digga, 4 Tage, das ist verrückt. Swelled head. More like a swole everything else. Just what the heck is going on here? Digga, so wie Bro aussieht, würde ich sogar sagen, sein fucking Schwanz ist um 5 cm gewachsen. Bei dem ist alles angeschwollen. Yeah, WTF? take a good look. My training course doesn't just take you to hell and back. It gets results. Results like these shouldn't be possible after just a few days. Das ist verrückt, Digga. Ich schwöre, wir sind im New World Program. He's like a whole Das different geht nicht. person now. You're certainly right about that. Oh, not another healthy young man with big muscles. Take him away! Just looking at him is making me break out in a rash. Digga, darum nie wieder. Are you freaking serious? What have you been doing for the last 8 days? Finding my reason to resolve and doing my best. Accept my weakness and put in the effort to start changing it in my own human trash kind of way.
And now here I am. Just like that? I'm actually surprised he managed to stick with the training all the way to the end. Guy's got guts. He'd never done anything of kind of training before, so I guess his muscles decide to make up for the lost time. This level of growth is beyond human capacity. He must be in some manner of fearsome yokai or something. A Nobuhagari, perhaps? Or a Mikoshi Nyodo. This is so freaking cool. We gonna win this. Okay, Shoma, grab your infuser and do your thing. Show her what us peasants are capable of. ja, daran musste ich auch denken, Digga. Es ist einfach Giga-Chat Monokuma. Geil. Er ist einfach dieses Emote geworden. Er ist einfach zum Giga-Monokuma geworden. My infuser? I still haven't used it yet. Oh, perfect. Schöne Scheiße. Huh? Wait a minute. Don't tell me your allergy is... Yeah, it's still the same as ever. Don't get me wrong, please. I worked hard these last couple of days than I have my whole life. And I'm definitely stronger now, but my aversion to violence is a part of basic psychology. I still can't throw a punch without it affecting me. Then what was the whole point of all that training stuff? Looks like we're screwed after all. So training harder than you ever done before just gave you a bunch of useless muscles? Even when you tried to change, you messed up. My class weapon will blow you apart, like a microwave exploding a hamster. Kurara, this has gone far enough. If you don't back down, I'm going to get angry. What? Bro, Ima hat gar nichts zu melden. Real Talk, Digga. Ima tut so, als würde er irgendwie, keine Ahnung, das ganze carryen oder so. Der hat noch nicht einmal mitgekämpft, als ob der irgendwie hilft. Der nervt einfach nur. Der hat nicht einmal mitgeholfen. Er hat einmal ein bisschen Essen serviert. Ansonsten hat er nichts gemacht. Er hat wahrscheinlich Hiroko umgebracht oder so. Ja, das hat er gemacht. Bin ich mir sicher. Ich sag immer noch, Ima ist ein Traitor, ist ein Commander oder so. I should probably stay out of this and let Nozomi speak. Well? Enema isn't just a tool for inflicting pain on others. It's a symbol of everything we stand for in this war. I won't forgive anyone who misuses it. Not even you. What? You won't forgive me? What makes you think I'd need your forgiveness in the first place? And Otsutsuki apologizes for nothing. Forget about your family for just 1 minute and just listen to me. I'm asking you, Kurara, not as to Otsutsuki, just as yourself. Please, Kurara, we're friends. I can't stand by and let you make such a terrible mistake. Nozomi? This duel is meant to be a mock battle, right? Even if I can't talk it out of it, you can at least reconsider your terms. Fighting when only one of you can use Himoenma won't prove anything. It'll just be a one-sided slaughter. Abusing your power that way makes you no better than the invaders. We were given with this power so we could create a better future for humanity. It's not meant to be used in personal squabbles. Perhaps you're right. But that means he loses by default. He's the one who showed up in a state of unfit for battle. No way, I won't accept that. Hold on a minute. The issue is whether it's fair to fight or not, right? What's the simple solution to that? Why won't they both fight without Himoenma? Just go at it. Mano a mano.
The old-fashioned way. Oh, but this was meant to be a Hamo-Anima duel. Why would Kurara be the one handicap herself? What, you scared? Afraid you're gonna get whooped? Scared? Me? How dare you? And Otsutsuki never retreats, never surrenders. That's been drilled into me since the day I was born. The very suggestion is an insult to our legacy of sacrifice and success. I'm not like the rest of you peasants, turning a tail at the first sign of danger. I'm not like you. I'm not. I won't back down. There she goes again. What exactly is she so offended about? Is that a yes? So be it. I'll fight you on your own level. The result will still be the same anyway. Oh, it's on you then. You're good with that, Shoma? Yes, alright. Are you sure about this, Shoma? About this, Shoma still has zero fighting sense. And that's saying something coming from me. And if you can hit back, you won't stand a chance of winning. Can't affect them. I tried to tell you physical training was a waste of time, but... Come on, guys. Do you think we just trained his body? Or what? My training course is way more extensive than that. What else did you do then? You'll see it for yourself soon enough. Just sit back and enjoy the fireworks. We did as Takamaru said, and watched as Shoma and Kurara slowly made their way to the middle of the room. That beefcake bot won't help you defend against my fits of fury. One good hit in your vital organs and you'll crumble just like like any other opponent. Prepare to experience true hell. I won't run anymore. All this training, everything I've learned, I won't let it. Quit mumbling and fight! It's over already! Das ging schnell. I was probably moving too fast for you to follow, but that was actually a 10-hit combo. Boxing is all about speed, timing, and precision. I targeted a different vital spot with every blow. First the temple, then the jaw, then the lymph nodes, heart, spleen, solar plexus, family jewels. Digga, sie hat ihm in die Eier geschlagen? What the fuck, Digga? Wie unsportlich. That's the very definition of a low blow, Lady Kurara. And do they really count as a vital spot? Just let it go, Kyoshika. We won't be getting up anytime soon. And I didn't even break a sweat. No freaking way. Just like that? No, look. Edo pointed towards Shoma, who laid sprawled on the floor, started slowly, gradually getting back on his feet. I won't lose. So, you have some backbone after all. Getting up from an attack like that is no easy feat. But... let's see how you deal with this! that should do the trick. He'll be out for cold. We'll be out cold for 2 days, maybe even 3. I can still fight. Oh my gosh! You guys, look at that! Kurara's still on her feet. I've been on my feet the whole time, you dumpster. Whoa, that's amazing, Shoma. Did y'all those muscles protect him or something? No. Kurara's rags all are connected, each one of them targeting one of Shoma's vitals. Muscles or no. A person can't get hit in all those places without taking damage.
So, how does he keep getting back up? You know our motto? No guts, no glory. Als ob das alles Willensstärke ist, Digga. Holy shit. Huh? My training ain't just about bulking up. If anything, that's just a fun little bonus. Mostly it's about drawing out your fighting spirit. I don't matter how strong you are, if you don't got the guts to back it up. Guts? Fighting spirit? You taught that to... Shoma? Ich geh mal kurz meine Fenster zum Launcher. Weiter geht's. Learn your place, you stubborn little pillbug! Und Mila, thanks for the follow. Thank you very much. There, now it's over. Not yet. I haven't lost yet. I won't give up. Go down, you flatulating butthead! Digga, was ist das für ein Kampf? Das ist ja nicht mal ein Kampf. Das ist eine einseitige Demolation oder so. Demolition. Won't lose. I won't lose. How's that? Your brain should be mush after a blow like that. Inconceivable. How is he still conscious? After taking that many of Kurata's punches, we should be measuring him off a confine by now. Coffin, sorry. May be weak, and useless, and basically a piece of trash in human form, but even so, I won't give up. Even a loser like me has people who are counting on me. I don't know why, but that's how it is. Even I can't be the person they think I am. There's one thing I can do, and that's refuse to accept defeat. And that's why you can't beat me. Knock me down all you want. I'll just keep getting back up. This isn't funny anymore. I'll send you to the next dimension! Series of high-speed punches sent Shoma flying, but just like the last time, he got to his feet again and again and again. No guts, no glory. Seriously, what gives? It takes more than guts to tank that many shots. Shoma's tougher than he looks. Maybe that's the part of his potential or whatever. The strength, speed, and flexibility are all below as average as you could get, but the dude's resilient. We probably never noticed because of the avoids fighting, but he can take a hell of a lot of punishment. So, we're seeing now. Yeah, that's how Shoma fights. He's all about defense, endurance. He's taking the hit and getting back up again and again. No more games! Die! Digga, Bro kann nicht mehr was sehen, Alter. I can still fight. Wow, Shoma's determination is incredible. This can't be happening.
What's the matter? She's been fighting too fiercely for too long. She can't breathe. No, surprising, with that honking big mask on. Air, I need air. You alright? Maybe you should take off your mask. Quiet. Oh, don't worry about your own hide. But get away from me, you peasant! Don't you dare to defile my personal space! Aren't you suffering here? Let me... Shoma took another step towards Kurara, his muscle arms outstretched. No, don't. Please. But her panicked cries fell on deaf ears. She was powerless to resist, and as he yanked the mask off in a swift moment, bekommen wir den... I knew it, Digga. Es ist doch immer so. Unter solchen überdimensionalen, großen und weirden Masken steckt immer ein ultra niedliches Gesicht. Es ist immer so. Warum trägt sie überhaupt diese Scheißmaske, Digga? Ist doch ein ultra niedliches Gesicht. Big Face Reveal. Das erinnert mich an die eine aus Dr. Stone. Wie ist die Suiga oder so? Wild pretty girl appeared. Kurara? You gotta be kidding me. She was a total babe this whole time? Naja. You should be okay now. Babe. Take some deep breaths. Digga, hat sie ihre komplette Persönlichkeit verloren durch diese Maske? What the fuck? Digga, sie hat einfach ihre komplette Persönlichkeit geswitcht. Please forgive me. Why the hell is she crying all of a sudden? Is she faking it for sympathy, or is this some kind of strategy? Of course I'm not faking it. I'll apologize. I'll make it right. I promise. What the fuck is going on here? Her personality is done completely 180. This is the real Kurara. It is? Deep down, she's very shy and timid. She's the type to shut herself in a room and hide from the world. But her family's position, given her family's position, she's expected to project a certain confidence. If she tried to run from her responsibilities, it would make the Otsuzukis look kind of weak. So instead, she hides her insecurities behind that mask and plays the part that is expected of her.
So then the reason Kurara was so hard on Shoma before was... This so-called defense unit is full of wishy-washy, work-shy nitwits, and he's the worst one of them all. His very existence is an insult to everything we stand for. I've had enough of it. It's because he reminded her of herself? Or what? Of how she wants to run from everything? Well, that's still no excuse for everything she's done. She's treated us like dirt ever since she got here. I'm sorry. I'm sorry for all of that. I must have been an absolute nightmare to be around. But once the mask goes on, I'll get so into my other persona that I can't hold myself back. I beg of you, forgive me please. I promise, I won't do it again. Nah, don't worry, you precious little princess. We'll forgive you. Once we've had our revenge, that is. Please, no. I'll do anything. Anything? Will you admit defeat in this duel then? The duel? Yes, of course. I concede. I'm too exhausted to carry on anyway. Digga. Lady Kurara. Ah. What a mortifying way to end it. I'm sorry. I think I misheard that. Did I? Yeah, man, you won. I knew you could do it. What? Me? Well done. Well done, Shoma. You fine with that too, Kurara? Yes, it's my loss, so please don't pick on me. Lady Kurara. I want a milestone little sweat stain like me actually want something? Way to go, Shoma. You were so cool. Hey, how about the other thing? You guys have to do whatever we want right now, right? Alright. We did promise that, didn't we? Oh. Confound it all. Just don't think anything too painful. I have a pathetically low pain threshold. There, princess. We won't hurt you. I've got something much worse in mind. Whatever it is, pick something else. Do you want money? I'll give you as much as you want. As much as we want? Okay, then give me 50,000 yen. That oughta be enough for me to get my family some new clothes and a nice meal, and that's the best you could think of. Wow, you can tell it. Don't hang around rich folks too often, then. This lack of imagination is sad, really. Hold on a sec. This is Shoma's victory. He should be the one who to pick. What you say, man? How do you want to get those guys back for how they treated us? Shoma? Hello there. Are you still having trouble accepting the fact you've won, or? Er ist ohnmächtig. No way. Why do you have to piss out right away when it was getting good? Shoma, are you okay? All those punches must have finally taken their toll. Little guy's tough, but he ain't invincible. He's going to need a lot of bed rest after this. Everyone, help me get him back to his room. Hey! Right. What about the punishment for the losers? Forget about that. It can wait until Shoma's actually, conscious? I'm sorry. We all pitched into carry Shoma's bulked up frame back to his room and put him to bed. Once we were sure he was going to be okay, we left him there and
turned in for the night. At ease, soldiers. It's time to hit the hay. You never know when the invaders might attack, so rest up while you still can. Well then, good night. Wow, today was quite a day. Jom actually won. I'm still in shock. Just as in shambles. Just as a shame he had to get so beat up to do it, but everything should be fine, alright. I guess I'll find out tomorrow for now. I need to rest. All this excitement had really taken it out of me. I went to bed feeling as tired as I've been in the one who took the beating, and I was asleep within a few seconds. Up and Atom troops, time to rise and shine! Get ready for your 44th day of active service here at Last Defense Academy. Prepare to spend another day enduring the unendurable and suffering the insufferable to pave the way for humanity's future greatness. Be ready to give your lives to protect our beloved school from the vile... Oh, well, enemy attack. The stream was really good. You must be tired though. Nah, we have still a bit of time left. I was just yawning because the character was yawning. That's why I was yawning, not because I'm tired. There's still some time left on the clock. I think maybe around about an hour and 50 minutes or something like that. A blaring siren cut across the morning announcement. I jumped out of bed and that sound could only mean one thing. Habe ich auch noch nie erlebt, dass das Announcement abgebrochen wird. Intruder alert. Intruder alert. Unauthorized personnel detected on school grounds. Chat, ihr wisst, was das heißt. Defense mode initiated. All available troops prepare for battle immediately. An enemy attack? This early in the day? Two? Nee, ich weiß nicht. Sure. Gerade du, wo du schon seit Anfang an mit dabei bist. Here I thought things would finally start to settle down a little. Now that we've done with all that Shoma vs. Kurada madness. There's no time to stand here grumbling. I need to get over to the war room. ASAP. Ich speichere schon mal ab. So, wir gehen auch gleich zum War Room Chat, keine Sorge.
Bevor wir aber reingehen, bevor wir zum War Room rübergehen, gehe ich kurz auf Toilette, Chat. Dann machen wir kurz, ich weiß nicht, ob wir das Battle heute noch machen, Chat, weil das Ding ist, wie gesagt, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was wegen dem Setup, wegen dem Nuzlocke Setup dingsen. Und deswegen müssen wir mal gucken. So. Genau, also ich gehe kurz auf Toilette, dann machen wir weiter. Ich muss gucken, ich weiß nicht, ob wir das Battle heute noch machen. Ich meine, wir können es in der Theorie auch morgen machen, weil morgen machen wir nochmal einen Stream. Ich muss gucken. Wir gucken gleich, Chat. Thank you very much, Drexto. Ich wollte es gerade erwähnen. Ja, wie gesagt. Bitte keine Eigenwerbung ohne eindeutige Genehmigung. Please do not self-promote yourself without my permission. It's not cool. Thank you very much. It's okay if you post it once, if I said yes, but it's not cool if you do it 50 times. Thank you very much. Sehr gut gemacht, Drexo. Bin stolz auf dich. Drexo, weißt du, ob es TOS ist, wenn ich sowas online, on-stream meine ich, einrichte? So, E-Stuff für die Nuzlocke? Weißt du, ob das TOS ist? Oder kann ich das machen? Oder muss ich das so auf meinem Secondary Monitor machen und irgendwie so unterschwellig? Weil ich würde schon gern On-Stream machen, weil ich gucken will, wie weit ich das hinkriege, weil ich weiß ja, du hast ein bisschen mehr Ahnung davon. Hast du eigentlich gepermabandet oder nur getimeoutet, Drexo? Ah, da war Dings. I'm awake, I'm awake. A true warrior is ready to engage in battle at any time. Which way was the war room again? Keine Ahnung, ob US. Okay, ich frage
frag gleich mal ChatGPT. Das hin? Weißt du, ob es gegen die Terms of Service ist, wenn ich das mit dem Emulator on-stream auf Twitch einrichte? Einige Stunden dauern. Je nachdem, wie vertraut du mit der Software bist und wie reibungslos alles funktioniert. Die Installation des Emulators und das Einrichten für den Stream zwischen 1 und 3 Stunden in Anspruch nehmen. Vor allem, wenn du noch Anpassungen für den Stream vornehmen möchtest. Es hängt aber auch davon ab, ob du auf technische Probleme stößt. Ja, ich will ja nicht wissen, wie lange das dauert. Ich will wissen, ob ich das auf Twitch zeigen kann, wie ich das einrichte. Oder ob ich das offline machen muss, weil es gegen die Terms of Service ist. Ah, verstanden. Du kannst das Einrichten auf Twitch zeigen. Es verstößt nicht gegen die Terms of Service von Twitch, solange du keine illegalen Inhalte teilst. Achte nur darauf, dass du keine urheberrechtlich geschützten ROMs oder BIOS-Dateien zeigst. Viel Spaß beim Streamen und Einrichten. Alles klar, danke dir. Gerne doch. Wenn du noch Fragen hast, einfach Bescheid sagen. So, ROMs oder BIOS-Files sind aber nicht eindeutig als legal zu verzeichnen, weil man halt nicht weiß, ob du das selbst gerippt hast. Ja, also die Dinger sollte ich nicht zeigen, aber das prinzipielle Einrichten, das mit dem Randomizer, also das Überschreiben der ROM mit dem Randomizer kann ich theoretisch zeigen. Das geht schon. Ich sollte nicht onscreen die potenziell nicht legale ROM zeigen, die ich natürlich nicht runtergeladen habe, irgendwo illegal im Internet, sondern ich besitze das Spiel natürlich vollkommen legal, ne? Ist ja klar. Ist ja logisch. Ich habe schon alle Files. Zack. Machen gleich weiter, Chat. Is she going to be okay? Okay, gut. Das ist die Dr. Drexto Cloud, nicht die Drexto Cloud. Die Dr. Drexto Cloud. Nee, nur von meiner Cloud, also natürlich nicht wirklich. Fuck. So, 10 Minuten. Aber du meintest ja, Drexto, dass das geht. Also, dass ich mit was haben wir dafür genommen?
habe ich denn dafür genommen nochmal? Warte mal. Ah, das hier. Aber meist X-Version sind auch nur mit der 1.0 Version des Spiels. Das heißt, wie mit der 1.0 des Spiels? Oh, hell na, Digga. Ich muss auf die Version achten. Hell na, Digga. Wie mache ich denn das? Fuck, Digga. Wie mache ich denn das? Och nö. Wie kein Update installieren? Kann man in-game Updates installieren? Oder also du willst mir, es gibt Update-Dateien, ja. Also man kann quasi erstmal alles nehmen, solange man sich dann die in-game die Dateien nicht. Okay, gut. Ja, Broding ist. Ja, Digga! Also man kann erstmal jede und nehmen, solange man sich in-game nicht die Updates runterlädt. Oder wie? Folge einfach meinen Anweisungen. Okay. Du weißt, bisher hat alles geklappt. Ja, gut, stimmt auch wieder. Ich hab Trust, Drex. Ich hab Trust. Wir spielen erstmal noch bis zum Battle und dann kümmern wir uns darum. Selbst die scheiß Translation, weil es ja, oh mein Gott, das war so ein Krampf, ne? Für Altar des Bergels. Das hätte ich ohne dich wahrscheinlich nie hinbekommen. Das war so ein Krampf, Alter. What the fuck? Stimmt. Takumi, thank goodness you're here. The invaders heading this way. And there are a lot of them. Is she going to be okay? Das habe ich gar nicht vorgelesen, glaube ich, ne? Und, was ich da schon vorgelesen? Which room was the war room again? Vielleicht, glaube ich, auch noch nicht vorgelesen. Okay. Yeah, I figured. Finally, I get to kill something. No longer boring old daily life section. If those jerks have to make this attack this early, I haven't even had breakfast yet. Yeah, I could even get us a little more warning. Waking up that security alarm is not good for my heart. But you, warrior, must remain vigilant, ready to wake up arms and engage in battle at any time. You're just as sleepy as the rest of us. Pull yourselves together, peasants. I won't hesitate to feed you to the invaders if you hold us back there. And why are you back to your old persona? What happened to all that "I'm sorry and wouldn't do it again" stuff from yesterday, huh? I could sit and watch you work yourself up all day. What are you guys doing here anyway? We're sure as heck didn't invite you. Hey! Come on, don't fight. We've got more important things to worry about right now. Takumi's right. We have to work together to keep the invaders away from the school. Not all of us are here though. You know how those twins are, and Shoma's still out cold. Makes sense after what he went through yesterday.
Ah, the feeble little dust mite is just as unreliable as ever. I want to unmask Kurara back. While the others argued, the monitor continued to show the feed from outside of the school. Suddenly, Kyoshika let out a strangled cry. Huh? Lady Nozomi. What is it? Look on the monitor. What are we looking at? The little guy? Why is it lingering apart from the crowd like that? Is that a new invader variant? Doesn't look that strong to me. Ja, dann haben wir schon mal das erste Problem. Na gut, kümmere ich mich gleich drum. Ich schicke dir einfach meinen Link, da gibt es kein Problem. Oder so natürlich. Das geht natürlich auch, das wäre sehr lieb von dir. It's a commander. What? Das soll der Commander sein. Verily, there's no mistaking it. Not just any commander either. It's the vile fiend that took Lady Moko from us. Oh! Moko, that friend of yours who got captured saving the rest of you? Huh? She got captured by that thing? How did that happen? I don't really remember. It was such a crazy battle, we barely noticed what was going on until it was too late. The last thing we saw was that commander leading Moko away and then they were gone. Losing Moko has been a stain on our honor ever since. We have to get her back, or her sacrifice will be in vain. And now we finally have a chance to do so. This commander surely knows where Lady Moko was taken. Takumi, I know it's asking a lot, but could you leave the commander to us? I think it's only here to spy on us and retreat before it has to fight. We can't let it get away. This could be our only chance to find out what happened to Moko. So, could you deal with the rest of the invaders while we're settling this with the commander? Sheesh. First you want us to work together, and now you're asking us to split up. Make your mind.
Is this friend of yours even still around to rescue? After this long, she's probably... Alright, we'll do it. It's obvious how much this Moko girl means to all of you. Go, and do whatever you need to. We'll hold down the fort in the meantime. Thank you very much. You're such a wimp, Takumi. She's already turned you down once. Just move on already. Das 2? Achso, das geht schon mal nicht. Das geht. Kann nicht auf Viren überprüft werden. Ich vertraue dir jetzt voll und ganz, Tricksto. Wenn ich hier gleich irgendwie, weiß ich nicht, Bitcoins nebenbei farme, dann weiß ich Bescheid. Wenn ich jetzt hier nebenbei Kryptominer auf meinem PC installiert habe. Das mit den Viren liegt an der Größe der Datei. Ja, voll gut. Also das letzte, wobei ich mir da jetzt Gedanken mache, sind Viren. Ist absolut alles drin, auch schon die randomized Dateien. Und nein, das sind keine kranken Settings. Ach, da sind schon randomized Dateien drin. Ich guck's mir gleich mal an. So. Anyway, we'll get going right away. We'll join back up with you as soon as we can. Have no fear, justice is bound to prevail. Come on, holy Jumanji sword, let us unleash the chaos together. A few scattered words of gratitude, the team from the second campus boarded the launch pad and jumped onto the battlefield. Down onto the battlefield. We should get going too. There's plenty of invaders that keep us busy. Alright everyone, let's do this. Come on, get pumped! You know, I've been thinking about, like, reality and stuff. What if none of this is real? What if we're just playable units in a video game? Living, dying, and being revived all for some random player's entertainment? If it's all meaningless anyway, we might as well have fun with it, right? Let's get this defensive battle started! Kleiner Fourth Wall Break an der Stelle. Google hat da ein Limit, das zu prüfen. Echt? Das wusste ich auch noch nicht. Gut zu wissen. Der nächste Fight steht an, Chat. Aber wir müssen uns zum Glück erstmal noch nicht mit dem Boss befassen, oder? Nee, erstmal müssen wir uns noch nicht mit dem Boss befassen. Das heißt, die erste Phase sollte vielleicht noch easy vonstatten gehen. Is it just me? Or are there way more of them than usual? Kinda. No, you're right. Wir mussten uns We komplett probably have aufteilen, more ja. troops to spare now that the other academy has fallen. Basically, we've gotten off lightly until now. From now on, we'll be facing numbers like this a lot more often.
For real? Just us against all of them? Oh, what did I ever do to deserve this? Show a little spirit, why don't you? No guts, no glory. Es gab ja kein Level-Up-System in dem Game, oder? Okay. Aber Chat, für heute war's das. War eine gute Session. Wir sind okay weit gekommen. Hätten weiterkommen können, aber ich denke mal, es ist okay. Morgen geht's oder später geht's direkt weiter. Da machen wir dann das Battle und ein bisschen was noch, was danach kommt. Freue ich mich drauf. So, ich mache für heute schon mal hier zu. So, ich gehe erstmal sicherheitshalber kurz in den Fullscreen. So, okay. Dann widmen wir uns jetzt der Vorbereitung für die Nuzlocke Challenge. Gut. Gleich ist im Taskmanager deiner Grafikkarte im Idle unter 99% Lars und ich fahre mit Dogecoin. Wenn mein PC gleich explodiert, dann weiß ich Bescheid. Okay. So, ich gehe kurz in den Fullcam-Modus, damit ich hier ein bisschen bedenklich meine Tabs